Hey guys, this is me Smart Shankar. So previous వీడియోలో మనం ఈ హాలీలాండ్ లార్క్ M2 మైక్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఆడియో టెస్ట్ చూసాం. సో అలాంటిదే ఇంకొక మైక్ మా డాడీ ఆర్డర్ పెట్టాడు. సో ఆ మైక్ ఏంటో కూడా తెలియదు నాకు. సో ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాం. సో లెట్స్ అన్బాక్స్ ఇట్. ఓకే, అండ్ దీన్ని పర్చేస్ చేసిన సైట్ డిజైన్ ఇన్ఫోలో. సో ఈ వెబ్సైట్ ఏంటంటే లైక్ యూ కెన్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్, అంటే కెమెరా ఎక్విప్మెంట్ ఎవ్రీథింగ్, లైక్ ట్రైపాడ్స్, మోనోపాడ్స్, కెమెరా లెన్స్, కెమెరా, లైట్ బాక్స్, సాఫ్ట్ బాక్స్, ఎనీథింగ్, మైక్స్ కూడా. సో బెస్ట్ సైట్ ఫర్ వీడియో ఎక్విప్మెంట్. సో సో డిజైన్ ఇన్ఫోలో నుంచి ఆర్డర్ చేసాం. సో ఆర్డర్ పెట్టిన 2 daysకే డెలివర్ చేస్తారు వాళ్ళు. అండ్ లెట్స్ అన్బాక్స్ దిస్ మైక్. What is this? Oh wow, DJI Mic Mini wireless microphone. Nice. DJI anta first time reviewing DJI mics. So let's unbox this. Where should I unbox? Okay, plastic. Why is there always plastic? Avoid plastic in your packaging, please. Okay, why is so much trash? Okay, same ఇట్లా జస్ట్ ఇలా ఓపెన్ చేసేయచ్చు. And let's take this stuff out. Oh my god, is that it? Carry case ichadu and manuals. Okay, let's put this box aside. Actually, yes, let's put this here. Actually, no, I'll put this here. I believe it contains the mic. Okay, బా మంచి ఫీల్ ఉంది దీనికి. ఓ జిప్. Ouch. Mosquitoes. Wind muffs. 1, 2 mics in this. What is this? Some cable. Okay, camera kosam cable ichadu. And of course the mic. Oh my gosh, that thing is heavy. And silica gel, the do not eat packet. So where should I put this? Oh yeah, wait guys, I need to set up this call table. Oh my gosh, blade tho manaki inga pan ledu, so we can close that off. This carry case, I'll put it here. And let's open the dead cap first. Oh, okay, nice. చిన్న ఉంది. హాలీలాండ్ దానికంటే చిన్నగానే ఉంది. విండ్ క్యాప్స్ ఆడియో. ఎక్స్ట్రాస్ ఇచ్చాడు. ఓ మై గాడ్, డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే, 2 ఏమో ఈ వైట్ గ్రేవ్ ఇచ్చాడు. అండ్ సెకండ్ సెట్ ఏమో బ్లాక్, సేమ్ విండ్ మఫ్స్ సో ఇచ్చాడు. అండ్ కమింగ్ టు ద కేబుల్, ఐ డోంట్ నో వాట్ కేబుల్ ఇస్ దిస్. హౌ డు ఐ ఓపెన్ దిస్ ఫస్ట్? ఓకే, టేప్ ఇచ్చాడు. హాలీలాండ్కి అయితే మొత్తం కట్ చేయాల్సి వచ్చింది. No, not with this one. Okay, I believe this is the charging cable. More wire stuff. Okay, go there.
Okay, came with the charging cable, USB-A to USB-C. Nice. సో సేమ్ అడాప్టర్ సేమ్ హాలీల్యాండ్కి వచ్చినట్టే వచ్చింది. అండ్ వాట్స్ దిస్, కెమెరాకి కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి కేబుల్ ఇచ్చాడు. దీని పేరేంటో తెలియదు. కేబుల్ ఎన్నో మిల్లీమీటర్స్ ఉంటుంది కేబుల్. సో కెమెరా కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చాడు. అండ్ ద మెయిన్ థింగ్ విచ్ ఈస్ ద మైక్. ఇట్స్ అన్బాక్స్ ఇట్, ఐ మీన్ unwrap it from this packet. Man, ఇంత వెయిట్ కానీ క్వాలిటీ అయితే ఉంది. ప్రెస్ టు అన్లాక్. ఓ ఓకే, ఐ సీ. వావ్ వావ్ వావ్, హైటెక్, మోర్ హైటెక్ దెన్ హాలీల్యాండ్. దిస్ ఈస్ ద క్యారీ కేస్ కమ్ చార్జర్. సేమ్ ఎయిర్పాడ్స్ బాక్స్లోనే ఉంది ఇది. ఐ విల్ జస్ట్ లీవ్ దట్ ఆన్. సో అండ్ ద మెయిన్ థింగ్, it comes with 2 transmitters. And oh my gosh, these are also magnets. Look at this, look at this. These are also magnets. Yeah, 2 transmitters and 1 receiver. Is that? Yes, 1 receiver. Nice DJI logo. Receiver, it feels like some camera battery. And charging port, I think. అండ్ దీనికి ఛార్జింగ్ పెట్టడానికి ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పోర్ట్, సి టైప్. సో దీని ఆడియో టెస్ట్ కూడా చూద్దాం. అండ్ ఎస్, ఓకే. సో దీన్ని ఫోన్కి కనెక్ట్ చేయాలంటే యూ టేక్ అవుట్ ద ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ యూ పుల్ అవుట్ దిస్ ట్యాబ్. ఈ ట్యాబ్ తీసేస్తే ఇక్కడ ఒక ఇట్లా కనెక్ట్ చేయడానికి ఇట్లా ఒక పోర్ట్ ఉంది. అండ్ ఈ సి టైప్ కనెక్టర్ ఉంది. దీన్ని బయటకు తీసి ఇందులోంచి వస్తుందా బయటికి? ఎస్, ఇట్ విల్ కమ్, ఇట్ షుడ్ కమ్. యా, వచ్చింది. సో దీన్ని సేమ్ దీనికి అటాచ్ చేసేసుకోవడమే. సో క్లిప్ అయిపోయింది అలా కొద్దిగా పుష్ చేస్తే. అండ్ దీన్ని ఓకే, సో దీన్ని కనెక్ట్ చేయాలంటే మనం ఈ సి టైప్ ఇది ట్యాబ్ తీసేసి ఈ సి టైప్ది పెట్టి ఛార్జింగ్ పోర్ట్లోకి ఇలా పెట్టడమే. అండ్ పర్మిషన్ అడుగుతుంది DJI Mimo యాప్ది. సో ఓకే కొట్టి వీ కెన్ ఆడియో టెస్ట్ దిస్. సో దీని ఆడియో టెస్ట్ చూపిస్తాను, రండి. ఓకే గైస్, సో మనం ఈ DJI మైక్ని ఫోన్కి కనెక్ట్ చేసి ఆడియో టెస్ట్ చేద్దాం. సో మీరు ప్రజెంట్ వింటున్న ఆడియో ఏమో రోడ్ మైక్ నుంచి వస్తుంది. సో దీన్ని డిస్కనెక్ట్ చేసి ఈ రోడ్ మైక్ని కనెక్ట్ చేసి ఆడియో టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. ఓకే గైస్, సో నేను ఈ DJI మైక్ కనెక్ట్ చేస్తాను. అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ సౌండ్స్ విత్ ద నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్. సో ఇప్పుడు దీన్ని డిస్టెన్స్ టెస్ట్ చేద్దాం, రండి. ఐ హోప్ యూ కెన్ హియర్ మై వాయిస్. సో దీని రేంజ్ ఏమో 200 నుంచి 300 మీటర్స్ వరకు కవర్ అవుతుంది. అండ్ ఇంత చిన్న మైక్ ఇంత ఏమంటారు లైక్ మంచి క్వాలిటీ వస్తుందేమో నాకు తెలీదు. బట్ ఐ హోప్ యూ కెన్ హియర్ మై వాయిస్ క్లియర్లీ. అండ్ ఇది ఇంకా నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఉంది కాబట్టి ఇంత దూరం వెళ్తున్నాను. సో ఇంకా నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ పెట్టి టెస్ట్ చేయాలి నేను. అండ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ టెస్ట్ చేద్దాం. సో ఇంకా దూరం వెళ్ళి మాట్లాడతాను. సో చూద్దాం, టెస్ట్ చేద్దాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ లైక్ 50 meters. దిస్ ఈస్ 50 meters రేంజ్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి సూపర్గా వినిపిస్తుందేమో అనుకుంటున్నాను. సో నేను ఇంకా దూరం వెళ్తాను.
అండ్ సో ఇది ఒక 100 మీటర్స్ రేంజ్. ఇది చిన్న మైక్ కాబట్టి ఇంత డిస్టెన్స్ ఇంకా డిస్టెన్స్ వెళ్ళచ్చు. అండ్ ఇది ఇంకా నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఉంది. సో నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ పెట్టి చూద్దాం, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను దగ్గరకు వస్తున్నాను. రన్ చేసినా అసలు పడట్లేదు మైక్. సో మామూలుగా వాక్ చేస్తాను, మైక్ కింద పడుతుందేమో అనుకుంటున్నాను. సో ఐ హోప్ యూ లైక్ మై ఆడియో టెస్ట్. అండ్ ఇప్పుడు నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ పెట్టి చూద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్కి ఈ విండ్ మఫ్ పెట్టి చూద్దాం. సో దీన్ని అటాచ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ మ్యాగ్నెట్ తీసేసి ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఇట్లా క్లిప్ చేసేయడమే. సో మళ్ళీ ఇది ఇట్లా పెట్టుకొని మ్యాగ్నెట్ తీసుకొని జిప్ తీసేసి డన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఆన్ ఉంది, విన్ మఫ్ కూడా పెట్టుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఆడియో టెస్ట్ చేసేద్దాం, ఓకే? సో ఇప్పుడు నేను సేమ్ మళ్ళీ నేను ట్రాఫిక్లో నడుస్తాను కొద్దిగా. అండ్ ఐ హోప్ యూ కెన్ హియర్ మై వాయిస్. This is how it sounds from this range, and I will see 25 meters. And if ఇంకా దూరం వెళ్తే వినిపిస్తుందేమో అనుకుంటున్నాను. నాకు తెలియదు కాబట్టి అడుగుతున్నాను ఎన్నిసార్లు. సో నేను ఇంకా దూరం వెళ్తాను. దిస్ ఈజ్ లైక్ 50 meters, and this is how it sounds. And yeah, I hope you can hear my voice clearly. సో యా, ఇది నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ విండ్ మఫ్తో ఉంది. విండ్ మఫ్ తీసేసి కూడా మాట్లాడచ్చు, అది కూడా చూపిస్తాను. అండ్ డిఫరెంట్ వాల్యూమ్ మోడ్స్ కూడా ఉంది మైక్కి, అది కూడా చూపిస్తాను. సో దిస్ ఈస్ ద నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్. ఓకే గైస్, సో నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఇంకా ఉంది, ఆనే ఉంది. అండ్ ఇందాక వాల్యూమ్ కొద్దిగా తక్కువలో వచ్చినట్టుంది, ఎందుకంటే అది డీజే ఈ ట్రాన్స్మిటర్కి 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో -6, -12, 0 అండ్ +6, +12. సో ఇందాక -6లో పెట్టేసి ఉంచాను, నాకు గుర్తులేదు. సో ఇప్పుడు ఇది 0 లెవెల్లో ఉంది. అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ సౌండ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు -12 లెవెల్లో అయితే పెట్టి చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది -12 లెవెల్లో ఉంది. అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ సౌండ్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ -6 ఇందాక నేను మర్చిపోయాను, సో నాకు గుర్తులేదు అది పెట్టినట్టు. సో మళ్ళీ 0కి పెట్టి మళ్ళీ -12, -6 అండ్ విల్ క్యారీ ఆన్ టు +6 అండ్ +12 అనమాట. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ +6 మోడ్లో పెట్టి చూద్దాం. ఓకే, సో అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ సౌండ్స్ అట్ +6 లెవెల్. ఓకే, అండ్ దీని తర్వాత +12కి వెళ్దాం, ఓకేనా? ఓకే, సో మనము 4 లెవెల్స్ టెస్ట్ చేసాం కదా, మీకు క్లారిటీ వచ్చే ఉంటుంది ఏ లెవెల్కి వాల్యూమ్ ఎట్లా సౌండ్ చేస్తుంది అనేది. Oh my god, I hope you like the audio test of this. And if you want to watch more videos like this, please consider subscribing. And also if you want, and also నాకు ఒకవేళ ఈ ఛానల్కి 100 సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయితే ఈ DJI మైక్ మినీది అండ్ ఈ హాలీల్యాండ్ లార్క్ M2 మైక్స్ గురించి డీటెయిల్డ్గా కంపారిజన్ వీడియో చేస్తాను, ఆడియో టెస్ట్ది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ వాచ్ ద వీడియో, ప్లీజ్ మేక్ దిస్ ఛానల్ రీచ్ to 100 subscribers, please. And consider subscribing. This is me, Smart Shankar, signing off. Peace out.